Buon pomeriggio a tutti ed eccoci qui per una nuova puntata fighissima con la nostra super Stephanie Howell. Allora, oggi parleremo di note taking, ma in una maniera un po' particolare alla Stephanie, perché Stephanie adesso ci farà vedere qualcosa che ho pronunziato prima, è fighissimo. Di che cosa parliamo oggi? Qui c'è scritto Dinosaur Research. Cosa vuol dire? Vediamo un po'. Stephanie, what is that about? Yeah, this one's a fun one. So this one, your students get to learn some research skills. I really Right. like to do this with around maybe second grade, where Mh, students are kind of learning about either science, right? Where they're kind of thinking about Earth events that occurred quickly or slowly. So that's where they're maybe learning about different dinosaurs. Also, they're learning maybe about different habitats. That's another science standard in the United States. yeah, But yeah. also can think about questions that they might do as well for an ELA standard. So, lots of different ways that students can come in and really focus in on habitats. Again, it's around second grade, which Right. I think they're about 7 years old in second Yes, grade. yes, Yeah, exactly, yeah. perfect. Mm. I don't know if how that translates over, but No, it's perfect, it's good. We got it, we got it. with the Okay. dinosaur research, they come in and this is the note taker. And as they're completing the note taker, what I'm able to do is I'm able to come behind the scenes and I can create this fun space where students are going to be asking questions to an expert. And so the students are going to start to kind of come in. They're going to be first welcomed. Then they get to choose 10 of these dinosaurs. Okay. So there's choice in this activity. They also get to role play with this dinosaur. So they get to ask questions to an actual dinosaur. I think Wow. this is really fun in the second grade activity and area. You can also see here where there's different questions that they can go through. So this right here is what I was able to match up with my note taker. So because I know the order that I want students asking questions about habitat, food, predators, prey, physical features. All of those are on my note taker in the Yes. order just to support my second grade students. So Alright. that's kind of important for me as I'm creating my space. I'm coming in and I'm kind of listing out everything that I want to do. Because again, I already have this activity figured out. If you didn't have this activity figured out as you're creating it, you can come in and with Dot then create this note taker while you're designing the lesson. But I was like, nope, I already know what I want. These are the key features that I want my Alright. students to Of research. course. Allora qui è un modo veramente diverso di creare competenze. Perché? Perché la Stephanie c'ha praticamente creato un foglio che ha 4 sezioni diverse per parlare degli habitat, in questo caso dei dinosauri, ma avremmo potuto farlo di qualsiasi altro animale o insomma diciamo situazione. Quindi qui noi abbiamo 4 maniere diverse di parlare dell'habitat dei dinosauri e la Stephanie me lo pone verso la seconda elementare, secondo me va benissimo, poi dipende un po', ecco, da quello che noi decidiamo di far studiare ai nostri bimbi, ma le competenze sono quelle. Una volta che vogliamo andare a riempire questo foglio, ecco che andiamo a utilizzare il nostro DOT, che la Stefani ha già preparato precedentemente con gli input che sono all'interno di questo foglio. Quindi DOT è già preparato in maniera precedente con tutto ciò che i bambini possono chiedere. Innanzitutto i bambini si possono immedesimare in un personaggio, possono essere il dinosauro che vogliono, possono andare a far domande al dinosauro. Quindi dice: ma in Italia noi mica possiam far usare l'intelligenza artificiale ai bambini di seconda elementare." Vero, ma noi possiamo fare tutti insieme, nella nostra lavagna interattiva, questa attività. Dice: "Ma in inglese?" "Sì, ma si può tradurre tranquillamente in italiano, è una cosa simpaticissima, School AI parla anche italiano." Quindi questa cosa qua la potremmo fare davvero con i nostri bambini per far la differenza. Vogliamo invece usarla come un'attività CLIL? Nessun problema, è già pronta. Diciamo che qui siamo a un livello A1, quindi siamo tra una prima e una seconda media, A1, 1 più, quasi A2. Quindi guardate, se volete qui è già pronto per la scuola media a livello CLIL, scienze, oppure
Oppure, se vogliamo andarlo a tradurre in italiano, ecco che è pronto per la nostra scuola primaria. Stephanie, thank you so much for this amazing idea. This is not just innovative, but it's just perfect. So thank you so much, and I'll see you next time. All right, see you next time. Ciao ciao.